Okay. Don't be afraid to move closer. Yeah? Okay. And don't be afraid of it. It does not going to eat you whatsoever. Alors, bonsoir à tous. Good evening to all. Alors, j'espère que vous êtes bien installés avec un bon café. Alors, a good coffee that was made with love to enjoy this evening. Ce soir est très excitant. Après 3 ans d'absence, on vous souhaite la bienvenue à la 6e soirée annuelle historique avec la conférence « Les immigrants irlandais de la Seigneurie de Fossambault ». Cette soirée est organisée en collaboration avec le Conseil local du patrimoine et la Société historique de Shannon. Mon nom est Lynn Chiasson et je suis présidente du Comité local du patrimoine et c'est un réel plaisir de vous accueillir ce soir. So my name is Lynn Chiasson, president of the Local Heritage Council. After 3 years of absence, it is an immense pleasure to welcome you to our 6th historical annual evening with the conference, The Irish Immigrants of the Seigneurie de Fossambault. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que le CLP, Conseil local du patrimoine, notre mandat est d'identifier, protéger et promouvoir le patrimoine, la culture et l'histoire de Shannon. Disons qu'on a le Shannon tatoué sur le cœur. Nous avons aussi été les instigateurs du merveilleux balado qui a été lancé l'année passée, l'été dernier. Le balado comporte de 6 stations historiques, donc si vous n'avez pas eu la chance de l'expérimenter, on vous encourage fortement à le faire. For those who wonder what the CLP, the Heritage Council, the Historical Committee, Historical Heritage Council, so our mandate is promoting, protecting, and preserving the Irish culture and history of Shannon. Last summer, we launched a balado comprised of 6 historical stations, and if you have not experienced our balado, we highly recommend that you do so. Cette conférence est possible grâce à la Ville de Shannon ainsi que le réseau du patrimoine anglophone du Québec et Patrimoine Canada. This event wouldn't have been possible without the precious help of the City of Shannon and 2 important partners, Quebec Anglophone Heritage Network and Heritage Canada. I'd like to acknowledge the presence of our Mayor, Ms. Sarah Perrault, here with us tonight, and also, and also the presence of Debbie Shakur of the Saint Gabriel le Valcartier Historical Committee, which is just here in back. And by the way, merci à ceux qui nous ont apporté des photos. Donc, c'est très précieux pour nous, car ça permet de faire continuer l'histoire à travers les années. So now I would like to invite, thank you. So I would like to invite Mr. Simon Jacobs, board member of the Quebec Anglophone Heritage Network, to come up and say a few words. Merci. Madame la mairesse, mesdames et messieurs, Madame la mairesse, and ladies and gentlemen, you actually stole my thunder. Tonight's event, ce soir, comme ils ont dit, c'est un partenariat entre le Société historique de Shannon et aussi avec le Conseil local de patrimoine et aussi, évidemment, le REPAC, le Réseau de patrimoine anglophone de Québec. So tonight's event is a partnership very much between the Shannon Historical Society, the local Heritage Council, and Quebec Anglophone Heritage Network. And this is all part and parcel of the Go Live mentorship project that QAHN is running. It is funded by Canadian Heritage, which is also really important to say. And it's all about providing direct training to Quebec's heritage organizations so that they can tell the stories of Quebec's English-speaking communities in digital and on online spaces, as well as live. Members of the Shannon Historical Society took place in a day-long QAHN training workshop about live streaming and live audio and video this past February in Valcartier. Tonight's text team is a result of that workshop. We have Alison Kirkwood, who's leading the tech team and is also working the main camera. Thanks, Alison. Yep. Maybe we'll just say there's a whole bunch of names, so we'll do that one at the end. But we've got Rob Landrigan, who's monitoring the cameras and also doing the audio. We have Stephen McCarthy, who's helping run the slides, both in French and in English. And we also have Ivan Kiley, who's doing the sound. Thank you, Ivan.
And last but not least, we got Mike James Noonan, who's monitoring will be monitoring all of the Facebook comments and so on. So if you do have a question and you are online, write it down in the comment section, and Mike will make sure that those questions will come back to us, and so they can be asked. And if it isn't, it's his fault, okay? Also, another thing I'd like to say, a special note of thanks is also in order to Deborah Kiley of the Shannon Historical Society for her help in coordinating the logistics of this evening. Je veux dire merci beaucoup à Deborah Kiley. Oui, merci. Elle occupe de la logistique pour la coordination aussi pour ce soir, so merci beaucoup. Our team is working both to record and broadcast live tonight's events so that people unable to be here in person can watch it live at home and ask their questions in the comment section. Je dis que notre équipe travaille vraiment pour enregistrer et aussi de faire le broadcast, comme je dis ça, c'est le diffusion, merci beaucoup, diffusion, que le monde qui ne sont pas capables d'être ici ce soir sont capables de reprendre ou d'écouter, et aussi d'être une partie de ça vis-à-vis des commentaires qu'ils sont capables d'écrire sur Facebook. Et aussi, une copie de cette diffusion va être disponible sur le Facebook page Facebook de Quan ou de Repac, et aussi sur le YouTube channel, parce que nous aurons ça aussi, si tu veux voir ça plus tard. So, même pour les personnes qui sont ici, quand c'est qui a fait ça, tu es capable de retourner et regarder. So a copy of this broadcast will be available on Quan's Facebook page and or also on the YouTube channel right after the event for those who want to watch it later. That goes for you guys too. Even if you're here, maybe there's going to be something that you forgot and you just really need to hear, and you can go back and look at it, right? Because there's a ton of information happening tonight. About Quan, if people don't know what Quan is all about, it is a non-profit, non-partisan network of local heritage organizations and individuals who are passionate about the history and heritage of English-speaking communities spread right across Quebec. Quan provides a wide range of programming to serve these communities and assists its members in carrying out their heritage initiatives, just like the one for tonight. Membership is open to all and to everyone, regardless of their language or cultural affiliation. Je dis d'être membre de Quan, c'est ouvert à tout le monde, même malgré la langue ou des choses comme ça. C'est vraiment pour les personnes qui sont entrées dans ça. And comes with a subscription to our quarterly magazine, Heritage News, which contains editorials and articles about the history and heritage of English-speaking Quebecers. Je dis que si vous êtes membre, tu peux être aussi reçu Heritage News. Ça, c'est une revue avec beaucoup d'éditoriales et des articles sur la communauté anglophone ici, dans toutes les provinces de Québec. During tonight's event, a one-year trial membership is available at 30% off for all first-time members. So I won't ask for a show of hands as to how many people are members of Quan, but if you aren't, now is the chance at 30%. It's only going to cost you $20. Je dis, si vous n'êtes pas un membre de Quan, il est possible ce soir, une spéciale, nous avons la chance d'avoir 30%, un escompte de 30%, ça veut dire pour 20 pièces, juste 20 pièces. Ça, c'est la même chose que 2 cafés à Starbucks si tu prends avec les crèmes en haut. Tu es capable de voir un membre de Quan et tu es capable de voir aussi les chances d'aider, d'écouter l'histoire des anglophones autour de la province. If you're watching online, please send a message to Quan on Facebook or email them at, you ready for this? Pen? I have mine. It's home@quan.org. HOME at Quan, QAHN, QAHN.org. Was that clear? Quan@home.org. Good. If you're here in person, talk to us after the event and we'll put you in touch with Quan. And for more information about this organization, do visit www.quan.org or find them on our Facebook page. Thank you very much.
Merci Simon, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, j'aimerais présenter un autre partenaire très important, M. Mike James Noonan, qui est président de la Société historique de Shannon, qui nous présentera notre conférencier de ce soir. So Mike James Noonan, President of the Shannon Historical Society. Merci, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Good evening. Alors, on arrive maintenant au moment tant attendu. So, we're now at the moment that we've been waiting for. Hi at home. Looking forward to see you on the Facebook chat. Et c'est un plaisir de vous voir ce soir. La salle est presque pleine. Puis, ce soir, on a l'honneur d'avoir M. Daniel Stewart, un petit gars de Shannon, qui a été élevé sur la rue Wexford, puis qui va nous partager beaucoup d'informations qu'il a pu avoir par sa famille, parce que à Shannon, les Irlandais, quasiment tous on est parents, mais Danny était près de plusieurs personnes, puis il a une collection d'informations, d'histoires qui est incroyable, puis il a passé la dernière décennie à approfondir ses recherches, puis pour arriver avec cette présentation ce soir qui est excessivement complète. So, Danny Stewart, a boy from Shannon, whose family was in a close network, shared with him lots of information, stories, collections that he's kept with time. And in the last 7 years, he pursued his research to come up with a presentation we'll have tonight, which is extremely complete. So, without further ado, je vous présente maintenant M. Danny Stewart. Thank you. Bonsoir, good evening. Tonight's presentation will be bilingual, ça va être en anglais et en français. Et c'est une première pour moi parce que je marche avec 2 écrans, je fonctionne avec 2 écrans, et en plus, je me fais filmer pendant la soirée, ça fait que c'est une expérience. Je vais vous parler un peu de comment je suis arrivé à faire cette présentation-là. C'est que j'ai voulu savoir plus de choses sur mes parents, mes grands-parents, du côté paternel, c'est-à-dire Stewart. Et puis, j'ai commencé à faire des recherches, et c'est là que j'ai découvert qu'il n'y avait pas grand-chose que je savais sur Shannon, etc. So I decided I was going to do some research on my father, my grandfather, and my father's side, and paternal side. My mother's side, she's French, so I was able to think that all her ancestors came from France, which is a fact, which is what it is. But on the Irish side, and Scottish, because there's Scottish-Irish in me, I was wondering, where can I get this information? Now, I started researching things, and if you go later on, you will see the list of references. One of the references is Mrs. Willard's book, Sainte-Catherine-de-la-Fossambault, and I think that her husband is here tonight, is he? Are you Mr. Willard? No? No, you're not Mr. Willard. You're her husband, right? Oh, wait, okay. Anyways, she wrote a book about, she's my cousin, so she wrote a book about Saint Catherine, and there was a chapter there on the Irish. There was also the book Where Green is Worn. Ce livre-là était disponible en 84, je crois, et il n'est plus imprimé, mais c'est un livre qui contient beaucoup d'informations sur Shannon, mais je voulais en savoir plus. Puis partout où j'allais voir, il n'y avait rien sur Stewart ou ma grand-mère Bowles aussi. Alors, je tiens à vous dire que j'ai travaillé pas mal fort sur 2 choses. J'ai travaillé sur l'histoire et j'ai travaillé sur mon arbre généalogique. Actuellement, j'ai 12 000 personnes dans mon arbre, dont la moitié sont des Irlandais écossais et l'autre moitié du côté de ma mère. La topographie de cet arbre-là, tout le monde de Shannon est parent par sang ou alliance. Everybody in Shannon in my tree is related by blood or marriage. So people married within a mile of where they lived back then. So I'm going to take you through the whole history of how Shannon came to be. Et dans ma présentation, vous allez voir que Shannon, ça part de loin. So let's get started. Première chose, that is my second great-grandfather, Alexander Stewart. He was born in 1828 in Donegal, Ireland, and he died in 1920 at the age of 92. So this is one of the few photos where you have someone who came from Ireland as a child, as an infant, settled in the St. Patrick settlement, which I will be talking about later on,
was raised in the St. Patrick's settlement and lived in St. Catherine's and what is now Shannon all his life. So it's one of the rare photos where you have someone who's gone through all those stages. The lady in the photo is his daughter-in-law, his second daughter-in-law, and she's the great-grandmother of people here tonight, some of the Kylies. So it's quite an interesting photo because it's very old and it's quite unique. So, without further ado, so we're getting into the history of Fossambault. That started in New France, way back in the 1600s. And what happens is Monsieur de Goderville received a confirmation from Louis XIV, Louis XIV, the Sun King, le Roi Soleil, lui a conféré une seigneurie. Et puis, Ignace Juchereau de Chesnay, suivi de son fils Michel Louis. Now, the one that we're interested in is Michel Louis, because as we get into that part, he's the one that invited the Irish to St. Catherine's, to the Seigneurie de Fossambault, which in his organization, he decided was going to call it the St. Patrick's Settlement, l'établissement Saint-Patrice. Alors, il a invité les Irlandais à venir, et puis ça a très bien fonctionné, ça a bien parti. Et on va passer à la deuxième. Vous allez voir, Monsieur Michel Chesnay, le Seigneur. Et puis, lui, c'est un monsieur qui a fait la guerre de 1812. Il y avait toutes sortes de titres. C'était un monsieur très, très important. Il n'y avait pas juste la Seigneurie Fossambault, il y avait une partie de Beauport aussi, Goderville, et toutes les autres seigneuries à l'époque. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure. So we'll be talking about the seigneurial system a little later on. So we're in a semi-feudal system, and the seigneur has all the power, and he owns the land, and he has the responsibility to build a church, build the roads, build himself a house. He has to live in the house. He can't be an absent seigneur. He has to build a grist mill and take care of the people that come and wants to have some land on the seigneurie. Le seigneur a des censitaires. Ces gens-là doivent fournir des sommes d'argent ou des denrées au seigneur en compensation d'avoir les terres sur lesquelles il travaille. Alors, vous pouvez voir, le censitaire, il pouvait vendre son terrain, sa ferme, mais il ne pouvait pas l'avoir complètement. Le seigneur avait toujours la main haute sur ses terres. Pardon. Alors ici, vous avez la photo de la maison du seigneur du Chesnay. Elle est à Sainte-Catherine. C'est une maison privée. It's a private home. It's the seigneurial house where Michel du Chesnay lived. And it belongs to Mrs. Dick. And she still owns the place. And she's writing a book about seigneurie. So that's another interesting thing. So the seigneur built a grist mill, and he built a grain kiln. And a grain kiln is a séchoir à grains, un moulin. And the séchoir à grains, and basically you dry the grain, and then you have a stove, you dry it, and there's a grill there, and then you can bring it to the mill and have the flour made. So basically, that was done with an iron stove, and there aren't too many grist mills and especially grain kilns in North America. So this the remnants of the mill and the grain kiln. As we get along, this is a photo of the mill before it was destroyed. One of the owners decided he was going to blow it up. So it was a 3-story building, and the miller lived there. That's on the land of the seigneurie that belongs to Mrs. Dick. We have after dynamite, this is what it looks like, and unfortunately, it was destroyed. She tried to save the ruins, and that's what she was able to gather. This is the mill also. That's the other side of the mill, which is quite interesting. It's on the land. It's on the side of right next to the Ottorenzi, Lake Saint Joseph discharge, the river that goes down. The water came down, and the mill wheel was propulsed by that. OK, là on arrive
Dans les terres incultes, non, les terres incultes, j'ai donc cherché ce mot-là. Je me demandais c'était quoi un wasteland en français. Et puis, les Anglais, les Britanniques, les autres, ils appelaient ça le wasteland. Tout ce qui était au nord de la Jacques-Cartier, c'était le wasteland. Et les terres incultes, c'est-à-dire pas cultivées, des terres sauvages. Comme vous pouvez voir, 64 km carrés, 64 square kilometers. That's a big seigneurie. Now, that went from Saint-Augustin right up, what is now the provincial park, and Saint-Raymond, and Lake Sargent, and all those areas, right up to Saint-Gabriel, Val-Belair, and Pont-Rouge. So, c'était un grand territoire, ce qui demandait beaucoup de travail à maintenir. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'au début, les premiers colonisateurs, c'était des francophones, des Français, ils se sont établis dans les premiers, deuxième, troisième rangs de Sainte-Catherine-de-Fossambault. Et ces gens-là ils étaient plus associés avec Saint-Augustin qu'avec Sainte-Catherine parce que la distance de Saint-Augustin à Sainte-Catherine est énorme. So the people in the first and second and third ranges in Saint-Augustin, in St. Catherine's, were more familiar with Saint-Augustin and the churches there than what was happening in St. Catherine near the Jacques-Cartier River. The distance was a factor here. So, am I going too fast? Is everything okay? Okay. So you have, you can see both. Okay. So, 63 superficial kilometers, Lake Sargent, Lake Saint Joseph, 12 concessions, and we're bordered by Seigneurie Belair, Deux-Morts, Godarville, Neuville, Louisbourg. Louisbourg is now Saint-Raymond. So the names have changed, but you know, they were all, geographically, it's all the same thing, excuse me. So Shannon is right in St. Catherine, and at that time, it was called Sainte Catherine de Fossambault, Seigneurie de Fossambault, Sainte-Catherine de Fossambault, établissement Saint-Patrice, Sainte-Catherine de Portneuf, Sainte-Catherine de Jacques-Cartier. It's all the same place. All the names keep changing all the time. All right. Okay. 1819, the beginning of the immigration from Ireland. A lot of them arrived, and they kept coming and coming. But we always think about Gros Île, you know, in the 1840s, say, oh, the Irish arrived in 1840, and before that it was one or two Irishmen. No, they arrived in the 1800s. If we look at the Irish that first settled in Beauport, in the Tipperary settlement, in the Waterloo settlement, Saint-Brice-de-Laval, Tewkesbury, Stoneham, right to Saint-Basile, most of them, they came down from Valcartier, and we were, let's say, the second biggest here. And the vast majority came before the famine. They came here before the famine, because there were some, but mostly before. Des millions de gens sont venus, et ils ont passé par Québec, ils sont allés en Ontario, ils sont allés aux États-Unis. En Ontario, parce que les gens étaient déjà établis sur la frontière. Il y avait beaucoup de militaires, les Écossais, les Anglais, les Irlandais, les Allemands, les mercenaires, qui vivaient le long des frontières des États-Unis, et on leur donnait des terres pour qu'ils puissent servir de milice, au cas qu'il y aurait une attaque des Américains. Et puis, ces gens-là avaient des familles, alors ils arrivaient à Québec, ils prenaient le bateau, ils continuaient, puis ils s'en allaient directement en Ontario, dans le Haut-Canada, ce qu'on appelle, et ensuite, ils pouvaient continuer aux États-Unis, au Vermont, Massachusetts, Ohio, toutes ces places-là. The reasons they came here, if you look at the slide, it said there's in Ireland, it rained for 8 weeks, and the crop didn't go too well, and there was typhus, and 100,000 people died. That was way before Gros Île. It's not, how can I say, the Irish came here because they were fleeing. And there was a big volcano eruption in Indonesia, un volcan qui a fait éruption en Indonésie, et qui a créé ce qu'on appelle un hiver. Alors, c'est en 1815, et puis ça a créé toutes sortes de problèmes sur la planète. Il a fait noir, il y a eu de la pluie, il y a eu toutes les récoltes ont été ruinées. Et puis, si on regarde aussi à Québec, au Québec, il y a eu quand même des problèmes. Il y a neigé au mois de juin, les oiseaux tombaient du ciel.
Il faisait tellement froid que les oiseaux tombaient du ciel. Et les récoltes étaient finies. Et la province de Québec, à ce moment-là, était sujet à presque une famine. Ils ont été obligés d'interdire l'exportation du grain. Et puis, ils ont été obligés aussi d'aider les cultivateurs parce que ça faisait un an, 2 ans. Et puis, il y avait de la glace, les gros hivers. En mois de juin, il y avait de la neige jusqu'aux essieux sur des voitures. It's like there was snow right up to the cartwheels in June. So things weren't going too good here. So we can imagine people in Ireland who are going through this whole Tambora thing, saying, "Oh, we got to get out of here." So we're going to go to North America, where they're having the same problems. They didn't know that. So basically, they were running away from that. Pourquoi les Irlandais ont quitté l'Irlande? Ils sont venus au Bas-Canada. Alors, pour fuir la guerre napoléonienne, ensuite, la rébellion qu'il y avait en Irlande. Aussi, il y avait des problèmes avec la religion. Les catholiques, les Anglais, c'était l'Église Church of England. Alors, les protestants presbytériens et les catholiques avaient les mêmes problèmes ensemble. Ils étaient sujets à des pressions de l'Église d'Angleterre. Donc, ils ont décidé qu'on va sortir, on va s'en aller d'ici, c'est trop compliqué. Ils se faisaient attaquer. Ils n'avaient pas le droit de voter. Ils n'avaient pas le droit d'avoir quoi que ce soit. Ils ne pouvaient pas être au gouvernement. Ils ne pouvaient pas rien faire. Alors, ils ont dit, bon, ben ça, c'est pas une bonne idée. On va essayer on va aller là. C'est a land of opportunity, get some land and maybe have a better life. Also, once they got here, they saved their money and got their family to come in, and they call it remittance. It was easier at that point because one at a time or two at a time, or sometimes a family, depending on how much money they had. But when they came here, they were very poor. So, the remittance, the potato crop has been spoiled by rain in the spring of 22. Half the population of Ireland was destitute. So that was before the big famine. So they were having problems at that time. So they arrived at Quebec. Why did they arrive at Quebec? Parce que c'était moins cher. Ça coûtait beaucoup moins cher d'arriver à Québec que d'aller à New York ou à Philadelphie. Alors, on appelait à l'époque New Amsterdam. C'était des gens, who were they? C'était des gens qui avaient des petites terres, soit louées, soit qui leur appartenaient. Et le régime de succession en Irlande faisait que quand vous décédiez, on partageait votre terre. Vous aviez deux enfants, on divise la terre en deux. Après ça, quand ils meurent, on divise en deux. Puis après ça, vous vous ramassez avec un arpent pour faire vivre une famille. Les gens disaient, on ne peut pas continuer dans ce système-là. C'était un des problèmes. Ensuite, il y avait des gens qui arrivaient, qui étaient des tyrans, des gens qui travaillaient pour des propriétaires terriens. When you're working for a landlord, you're paying either rent or you're working directly for the landlord. And the same thing that happened in Scotland happened in Ireland. The landowners said, well, it's a lot cheaper to keep sheep than keep people on their farms. So they took the people off the farms in Scotland and they brought them to Ireland. And then they took the people in Ireland and took them off their farms so the Scots could take their farms. And that's the way the British operated. Oh yes, in 1821, 41% of the population was under 15. Can you imagine? That means you have a lot of children to feed, and you don't have much to work with because you're under British rule and things aren't going too well. The first pioneers get off the boat, get off the ship, after 12 or 13 weeks, depending, 2 or 3 months, on a sailboat. And I know that my godfather, Johnny Donaldson, said that his grandfather came from Ireland, and it took 13 weeks to get here. And the reason they came is because one of them was Protestant and the other one was Catholic, and they couldn't marry. So they ran away, and they came here. So the first Irish that came here in 1820 slept at the mill in Saint-Augustin, and then Father Lefrançois, Father Lefrançois gave them some clothing because they were very poor. They couldn't read, couldn't write. And also, after they received those clothing, they walked from Saint-Augustin to the Jacques-Cartier River with their location tickets to get their land. And we're told, it's October,
October 1820, and there's people there with their few possessions. Et on leur a dit en 1820, octobre, voici votre ticket pour votre terre, voici une fourche, une pelle, un sac de farine, un baril de porc salé, et vous êtes mieux de vous dépêcher à vous construire un abri parce que l'hiver s'en vient. So, if you're in there, you get to get over there, and someone says to you today, we're going to bring you up in the provincial park here. We're going to give you a barrel of salt pork, a shovel, an axe, a couple of blankets, and some flour. And, well, build yourself a shed because the winter is coming. Enjoy. That's the way it was. So 2 men could build a shanty in 2 or 3 days, but still, it's only a shelter. There are stories of people living in tents, people living in what I call huts. Alors, des petites cabanes, des tentes. C'était pas facile, là. On leur disait quoi faire, s'installer proche des ruisseaux, avoir de l'eau, se faire un abri, récolter des patates le plus vite possible au printemps. Semer des patates, c'est-à-dire. St. Patrick's Settlement. Now, there's been a lot of confusion. St. Patrick's Settlement, people call it St. Patrick Mission. It's not a mission. Mission is a religious thing. It has to do with religion. The settlement is with the settlement of the area. So there has to be no confusion there. We're in the wastelands owned by the Crown. Most of the people that came in 1820 settled on the 4th Range, which is on the lower side, the south side of the river. And then they crossed the river eventually and started settling on the 5th, 6th, 7th. On parle du 4e rang, 4e concession, qui est le boulevard Jacques-Cartier. La 5e concession, hein, c'est l'autre, c'est quoi encore? Dublin à Shannon, mais à Sainte-Catherine, c'est autre chose. Ensuite, on parle de 7e, 6e, Wexford, 7e, jusqu'au 12e. Alors, c'était ça, settlement de Fossambault. Alors, we're still in a seigneurie, and people are settling in, and they're starting to get involved. Now, I want to put something to rest for once and for all. People are saying, oh, they arrived here in 1818, they arrived here in 1821, they arrived here. No, no, no. The document that you see there is Seigneur Duchesne himself. These are the minutes of a meeting where he's saying to the Crown Land Committee, and I quote the Q's and A's, it says, yes, in both, mostly all of Irish immigrants begun in October 1820. Now, the Seigneur says that. Nobody else. He knows. He's there. And this report was published the year after, in 1821. So nobody could arrive in 1821 and him saying that. Doesn't make any, ça tient pas la route. Alors, les Irlandais ici sont arrivés en octobre 1820. Alors, on a la preuve actuellement. OK. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir sur la carte. On va peut-être prendre celle-là. We'll go with the big screen because I'll point over here and over here. This is an old map that dates 1834, 1834. Vous avez ici le mont Bonhomme. Le mont Bonhomme, c'est le mont Bel-Air. C'était dans la seigneurie Bonhomme, donc ça s'appelait le mont Bonhomme. Ensuite, on a ici Pinkenez Mountain. Maintenant, c'est le mont Triquet, si je ne me trompe pas, sur la base. Alors, ça, c'est Pinkenez Mountain. Pinkenez, parce que c'est la famille Pinkenez qui demeurait là. On a le lac Saint Joseph. On a ici en bas le chemin Fossambault, qui en 1834 s'appelait St. Patrick Road. C'est écrit sur la carte juste là. Ensuite, on arrive à Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier est là. Et il y a ici la Sainte-Catherine, l'église et tout ça. Et on monte la côte à Savard. Le moulin est là, la seigneurie est là. Juste en haut de la côte à Savard, vous tournez à gauche. Ensuite, vous allez ici, vous avez la rivière au Pin. Mais vous avez les Neville qui restent là. Ils sont les premiers à s'établir là. Même j'ai une autre petite carte que je ne pouvais pas vous montrer. Another little map that I have, I can't show you because it's too small. But it shows the Neville lot, and it says cleared, not cleared. They were still removing stumps and trees. So we're talking a long time ago. So the Nevilles were there in 1834. Oops, sorry.
Okay. 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 Can you go back to the map? Okay. Yes, so this is Valcartier over here, and this is Mont-Belair, and this is Pinkenese Mountain, Montriquet, like Saint Joseph, and Pine River. Clark's Mill is up there, and over here there's a hotel, the Hotel Fossambault. And so I was j'ai communiqué avec la toponymie de la province. Je leur ai dit, ben, vous avez le chemin Fossambault s'appelait Saint-Patrick. Ils ont dit, non, non, ça se peut pas, là. Ben oui, c'est ça. Je vous le dis, là, je vous envoie la carte, c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, c'est là. Alors, si jamais vous passez sur le chemin Fossambault, dites-vous toujours que vous êtes sur le chemin Saint-Patrick. OK, prochaine étape. Les premiers arrivants en 1820, j'en ai 2 pages. Vous allez voir les noms des gens. Là, c'est des personnes qui ne sont pas seules, c'est des gens qui peuvent arriver avec leur famille. There's not just one person. They could be with their wives, with their kids. I only put the family names there for purposes of the slides. So you can see that some of them have names that are familiar, some that are not. And the Maloney is not Mulroney, it's Maloney, in case you're wondering. We'll see Mulroney later on. So those are the first ones that came. And in 22, we have other Irish names. Some of them are, they're not well written, so I had to figure them out. It took me a while. Many years of research, looking up names and bad handwriting. And we have Mr. Landrigan up there. You were there back then, were you? Yeah. So, okay, so if you're looking for something in the census records, you'll be confronted with different periods of time. Quand vous faites des recherches dans le recensement, pour des soit généalogiques ou pour vos ancêtres, peu importe, les recensements sont divisés de cette façon-là. Si vous allez dans cette période-là, vous avez la Nouvelle-France, la province de Québec, le Bas-Canada, l'Est du Canada et la province de Québec encore. Alors, il y a un peu de confusion quand on fait des recherches, mais c'est toute la même affaire, c'est tout le même secteur. Ensuite, en 1825, Hampshire County, dans le comté de Hampshire, parce que les Britanniques avaient nommé le comté Hampshire. On est dans Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et dans l'établissement Saint-Patrick. And those are the names of the people that came in 1825, the Irish. And they were all Irish, most of them. I don't know if you see people names that you know, but some are here in our history, and some are gone. Some didn't stay long. Some own land, but owned land and left. There was not much they could do. Okay, so now we've got all these people coming in, and what do? They build shacks and they build huts, and they have to get ready for the snow and the conditions. C'est pas facile d'être un immigrant au Canada quand vous arrivez au Québec, là, au mois d'octobre, puis l'année suivante. Vous ne connaissez pas la neige, pas vraiment. Il neige presque pas en Irlande. Il n'y a pas beaucoup de forêt en Irlande, il n'y a pas de bûcherons. Alors, quand vous êtes un Irlandais, vous travaillez avec une pelle, une bêche, mais la hache, ça, vous ne connaissez pas ça. Alors, demain matin, je vous donne une hache, vous allez commencer à défricher. Vous allez trouver ça dur. Surtout si vous êtes un tisserand, vous n'êtes pas un fermier, vous êtes un travailleur dans une industrie quelconque, c'est pas facile. Alors, les gens doivent faire affaire avec la météo, avec les animaux sauvages qu'ils n'ont pas dans leur pays, en Irlande. Ils doivent être capables de réparer toutes sortes de choses, des outils, ils doivent être capables de réparer leur linge, d'en fabriquer. Ça, c'est au-delà de la semence et de les récoltes, là. On parle vraiment de la survie dans les grosses chaleurs d'été, les gros froids d'hiver, dans 8 pieds de neige. Imaginez, vous vivez dans une cabane, là, puis là, il neige comme ça, là, puis vous ne connaissez pas ça. C'est épouvantable, c'est vraiment difficile. Alors, le maniement de la hache, c'était très, très, très important. OK. Alors, on peut lire ici, je vais vous le dire, au cas que vous ne soyez pas capable. Pas pire, on n'est pas pire. Les gens sont prospères. La récolte de l'avoine et des pommes de terre est excellente. Si on va dans les recensements de 1800,
51, on voit que les gens ils ont 1200 minots de pommes de terre dans une récolte. C'est bon. Il y en a qui ont des chevaux à ce moment-là, c'est dépendant en quelle année. Mais pour l'instant, on est encore là. Alors, les colons sont contents, les enfants sont très nombreux. Ils ont pénétré jusqu'à 6 ou 7 000 dans la forêt. Ça veut dire qu'il n'y a pas de route, là. Là où il n'y avait aucun chemin, et ils possédaient maintenant des fermes prospères. Il y a même des endroits où les gens avaient seulement qu'une piste pour se rendre dans la forêt. Et leur plus proche voisin était à 8 9 000, pas des kilomètres, des milles. Alors, on défriche, on brûle la fardoche, we're cutting brush and cutting lumber and burning stumps and doing all kinds of things. Les souches, ça prend 5 ans, 5 à 10 ans à pourrir. Alors, des fois, il les brûlait, des fois, il les laissait pourrir. Il se met autour des souches. So, dwellings. People had different types of dwellings. We're talking about shanties. Le mot chantier, shanty, chantier, est utilisé par les Canadiens français et les Irlandais pour désigner un édifice rudimentaire. Very basic shelter. Now, they were dug into the ground, mostly, because of heating purposes. My grandfather used to say, well, up on the Wexford, on the 6th Range, on the mountain, he said, we'll show you where the stores used to live in the ground. So there was logs, dirt floor. He told me about the dirt floor where he was born, and we're talking 1888. And he didn't wear any shoes from May to September, except to go to church. And it was pretty rough. So they lived in the ground, in the dirt. Better housing, timber frame houses came after that, and after that the stone and other. But most of them lived in log houses. Tout le monde vivait dans les maisons en bois rond. Au début, là, c'était des maisons en bois rond. Si on regarde les recensements en 1851, 1841, maison de bois rond, maison de bois rond, maison de bois rond. Shanty. Il y avait les Stewart qui vivaient dans un shanty, il y avait le Mary Lannon qui vivait dans un shanty, et les Clear qui vivaient dans un shanty. Alors, le mot vient de chantier en français, c'est ce que les Canadiens français disaient. Mais il y a une expression qui s'appelle shanty hut, old home, et shanty, en tout cas, disons qu'on peut élaborer là-dessus. We can probably say the shanty hut is the origin of the word shanty. Shanties were in Upper Canada and in Lower Canada, and they were all usually 12 by 16, made of logs with a hole in the ground and like a basement. This would be what a shanty would look like inside, and you spend your winter there. How's that for comfort? Passer l'hiver dans ça doit pas être drôle. Avec des enfants, ça va être tout un exploit. Puis aussi, aller prendre soin des animaux, parce qu'il y avait probablement des bâtiments en bois rond aussi pour mettre une vache ou quelques poules ou quelque chose comme ça. Alors, c'était le début de la colonisation et ça ressemblait à ça. Ils pouvaient coucher en haut, probablement. Des fois, il y avait l'argent pour acheter un poêle en fonte un peu plus tard, mais disons, pour commencer, c'était souvent une cheminée en bois avec de la terre cuite. Ils faisaient cuire la terre à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle une cambuse, cambus. It's in the ground, c'est dans la terre, les gens vivent là. Il y a une cheminée sur le dessus, c'est en bois, il y a une trappe. Et on fait un feu dans une boîte remplie de sable, sandbox. And you open the trap, depending on the smoke, and you cook your food in a sandbox. There we go. This is a picture taken from a lumber camp, where the cook is preparing food in a sandbox with a trapdoor chimney. Maison en bois rond, log house. This is a red jacket model. That's what they called it, because, you know, the bûcherons, the lumbermen wear plaid jackets, you know. That's where it came from. So this is a red jacket. If you look at the log cabin, you've got a chimney here, and it's made of wood. So you're saying, how can you burn wood in a chimney? Well, you cover the inside with mud, and you let it bake, and you're being very, very careful. So that's what you would do here. Eventually, this photo is not that clear, but you can probably see over here, there's a little chimney. Somebody put a wood stove in there.
So they're not using the stick chimney anymore. But that dates from 1870. So we go back another 50 years, different story. This is not in Shannon, but my third great-grandfather, John Stewart, built that timber frame house in Casabezwa, which used to be Aylwin, down in the Gatineau River. Why am I showing this? Because it's a timber house. It's my great-grandfather, my third great-grandfather. And my third great-grandfather came to Sainte Catherine in around 1831, somewhere around there, and on the 7th Range, and he settled there, and he cleared the land there, and he cleared 20 acres in 20 years. He had horses, he had a farm, he had a barn, he had a house. But that's something he built up in the Gatineau Valley, and probably under the orders of Mr. Wright. Mr. Wright était un homme influent à Hull-Gatineau, et lui voulait développer l'industrie du bois et pour faire la drave sur la rivière Gatineau. Et je pense que c'est pour ça que mon troisième arrière-grand-père, John Stewart, est allé bâtir cette cabane-là, parce qu'on me dit que c'était pour accueillir les travailleurs, avoir une place pour demeurer. Ce serait la première bâtisse de la municipalité d'Aylwin, selon ce que j'ai su, avant qu'ils viennent s'établir à Sainte-Catherine. Ça, c'est une photo du musée McCord. It's a McCord Museum photo. But I would like to bring your attention to the house, which is a timber frame house. C'est du bois écarré, c'est pas du bois rond. Mais si on regarde ici, petite maison, à peu près 12 par 16, avec une porte, pas de fenêtre. Le toit est en écorce. Et c'est probablement là qu'il y avait des poules, ils ont mis des poules. Puis c'était probablement leur première maison. This was probably the first shanty they had. And then they decided, well, we're going to build a real house with windows. And you can see the stumps everywhere. That's what it looks like. And now, this is the Stewart house on Wexford Road. This is where my ancestors lived. If you go back and you look at the similarities, that house must have looked like that with the stumps all around it and everything else. And that's a timber frame house that my ancestors built. Unfortunately, it burnt down. There's nothing we can do to save it. And that's the house with the timber frame corners, the dovetail joints. And unfortunately, it's no longer there. So the first photo you saw of my second great-grandfather with his daughter-in-law, that was a Stewart house back in the 1900s. And that's the house they were in. Okay, the first roads. There were no roads. The first road in Sainte Catherine was the one along the river, and that's the chemin de la Liseuse, where there's a bicycle path now. Une piste cyclable, le chemin de la Liseuse. C'était le premier chemin à Sainte-Catherine. Le premier vrai chemin. Et puis ensuite, Owen O'Sullivan, qui est un gars de Shannon, il restait juste ici, à côté du pont. C'était un grand voilier, un roadmaster. Et puis, Owen O'Sullivan was a surveyor, he was a captain, he was a whole bunch of things. He had land in Valcartier, and he had land in St. Catherine's. His son Henry and his son John were surveyors also. Henry was a very, very important man. I could speak to you a whole presentation about Henry O'Sullivan. But Owen being the father, and Owen being the man who gave the name to the O'Sullivan Falls right here at the bridge. So the falls over there are the O'Sullivan Falls. So basically, before the roads were bad, they were muddy in the spring and the fall. In the wintertime, things were good. You could sleigh to anywhere. Everything was frozen. You could visit your neighbors, visit your family, go outside of your area and see other people. Corduroy roads. Now, if you want to see a corduroy road, there's probably a way of seeing that. If you go down what I call Mars Hill or Benny's Hill on the Wexford Road, you get into the bottomless swamp. And on this, I used to drive through there as a shortcut to go get some pizza in St. Catharines with my car. But sometimes there was about a foot of water, and I didn't really know where the road was. But the corduroy logs, now, if you want to see a corduroy road, there's probably a way of seeing that. If you go down what I call Mars Hill or Benny's Hill on the Wexford Road, you get into the bottomless swamp. And on this, I used to drive through there as a shortcut to go get some pizza in St. Catharines with my car. But sometimes there was about a foot of water, and I didn't know really know where the road was.
were there. So I drive over them, and I say, I thought there must be a railroad around here or something. Then I discovered it was corduroy road, because if you didn't do that, you couldn't go anywhere with your horse and buggy. You'd stay stuck. So people would walk a lot in those days. They'd walk to church, and we'll see how they got there. Owen O'Sullivan, roadmaster, farmer, captain, carter, surveyor, businessman, politician sometimes. So he married Mrs. Plamondon from Jeune Lorette, and had some children, and his children went to university and were surveyors and everything else. So we'll see his land a little later on when we talk about the railway. Oh, Emily Falconbridge, Debbie's great-grandmother. Yeah, that's the way the roads were on the 6th Range, Wexford. That's what they looked like. And luckily it wasn't raining, because there'd be a lot of mud there. So that would be right at the bottom of Stewart's Hill. And if you don't know where Stewart's Hill is, it's just right past Lannon's Little Lake. When you start going up the hill, that's Stewart's Hill. They also use wood sleds in the wintertime to carry lumber and other things. On utilisait des sleds à bois. Ça, c'est mon arrière-grand-père, William, avec sa sled à bois. Et puis, il y avait des longues moustaches. On l'appelait Wild Bill parce que ça se référait à Wild Bill Hickok, le cowboy, le fameux cowboy. Bon, en 1859, on a décidé que la seigneurie, c'est fini. Alors, ils ont fait l'inventaire de la seigneurie, and they did the inventory of the seigneurial system, and they said, okay, we're going to close down the seigneurial system, but we're going to give the money owed to the seigneur. So they did a listing of all the people that owned land in the seigneurie. And I took only the Irish, but who are mostly Irish anyways. All these people were landowners in Sainte Catherine, Shannon, and they owed money to the seigneur, a pound and 2 shillings. C'était de l'argent qu'il devait au seigneur du Chêné ou sa succession. Alors ça, c'est toutes des personnes qui vivaient et qui possédaient des terres dans la seigneurie de Fossambault. On en a d'autres. C'est la deuxième page, page 2. Alors, on peut voir des noms qui sont fameux, familiers. Et puis, un nom qui m'intrigue beaucoup, c'est que j'ai fait des recherches sur le nom T-A-E-F-F-E. Tout le monde dit que ça s'appelle Taffy, là. C'est pas ça. Ça se prononce Ta. Cherchez. Pourquoi, je ne sais pas. C'est comme ça en irlandais. Alors, c'est des Tas. Il y avait le pont Taffy à Sainte-Catherine, sur la rivière au Pin. Alors, c'est parce que les Taffy restaient dans ce coin-là. Alors, toutes les choses étaient nommées en fonction des gens qui vivaient proches de ces choses-là. Soit des routes, soit des ravins, des champs ou des fermes. On parle d'à peu près 1600 personnes. Là-dessus, il y avait peut-être 300 Canadiens français. Sainte-Catherine a été fondée par les Irlandais. Pendant 100 ans, les Irlandais ont été sur les conseils, ont été des colonisateurs. Et c'est ce que les gens ne savent pas, parce que les Irlandais, en Sainte-Catherine surtout, ne sont plus presque là. Alors, Saint Catharines was founded by Irish people, and very few people know that. And for about 100 years, we're very involved in running the whole parish and the municipality. So this is a photo of Pine River, Rivière au Pas, as the Irish would say. Why am I showing you this? Because that's Rushabuk. This is a photo that I thought was mine. It's Allison's. But anyways, we were there the same day, we were taking photos. Pine River is a reddish-brown river, and it comes out at Lake Saint Joseph at Place Germain. But Pine River goes all the way up to Lake, I think it's Lake Lake. And it's a very important river because a lot of Irish people live there. The Crawfords, and the people in Valcartier know that river, and the Rushabuk, and we're going to get to Rushabuk. So, Rushabuk. Why am I talking about Rushabuk? Well, because my grandfather talked about Rushabuk. I used to drive my grandfather into Shannon, and he used to talk, he didn't say Rushabuk, he said Rushabuk. He used to have a big Irish accent.
And he said, Rouchabuck. And I went, Rouchabuck, what's that? And my father, we used to drive on Conway's Bridge, and he'd say, we're in Rouchabuck. And I said, what is Rouchabuck? He said, I don't know, we're in Rouchabuck. Okay. So I started doing research of what is Rouchabuck. So I found maps, and j'ai trouvé des cartes, j'ai trouvé toutes sortes de références à Rouchabuck. Mais ça s'appelait Rouchabuck, Rouchebois. Alors, je me suis dit, bon, Dieu Seigneur, ça se peut pas que ça soit ça change trop. So I said, no, there has to be more to it than that. So I started thinking, if I was an Irishman like my grandfather, with a heavy accent, how would I say it? And I started doing research on the internet for the Irish language, and I found, I don't know if I'm pronouncing it right, but I know that Rouchabuck comes from the Roish-a-buck, and B-O-S-Q in Irish language is buck. So I said, okay, that sounds like what it is. And what does it mean? It means the land on the sides of the river that floods. C'est la rivière qui déborde au printemps et qui fait des ravages. Alors, ça, c'est ma recherche qui a pris 2 ans à trouver ça. Ça a été long. Mais je suis convaincu que c'est la bonne chose. Parce que à l'époque, les gens donnaient des noms à des endroits. Par exemple, Coyongear, c'était dans le 7e rang, 8e, le coin où on tournait, le coin rocheux. Je me souviens, je passais là quand j'étais enfant, en automobile, et ça tournait à 90 degrés, et c'était un coin rocheux, puis ça s'appelait Coyongear. Coyongear, ça veut dire coin rocheux. Alors, c'était pas compliqué. Il n'y avait pas de pancarte à l'époque, dans les 1800, la municipalité, ça n'existait pas, puis il n'y avait pas de pancarte. Fait que les gens donnaient des repères avec des choses qu'ils voyaient tous les jours pour aider les gens à se retrouver sur des chemins. On parle de religion maintenant. C'est bien important parce que quand les Irlandais sont arrivés, ils ne voulaient rien savoir de la religion. They wouldn't hear of it. Ils avaient été maltraités par les prêtres en Irlande qui avaient pris le côté des Britanniques, qui avaient envahi, Cromwell et compagnie. Alors, les Irlandais, quand ils sont arrivés ici, ils ne voulaient pas aller à l'Église. Ils ne voulaient pas rien de savoir des prêtres. Ils étaient très méfiants, très, très méfiants. Mais il n'y en avait pas de prêtres. Quand les Irlandais étaient ici, il fallait qu'ils aillent à Saint-Augustin ou à Sainte-Ambroise de Jeanne-Lorette. C'est loin, ça. Alors, ils restaient chez eux. Alors, il y avait beaucoup de catholiques, il y avait beaucoup de protestants. La plupart des protestants sont allés dans le Haut-Canada, l'Ontario. Et puis, la plupart étaient catholiques. Avant qu'il y ait une église puis un curé à Sainte-Catherine, il y avait des missionnaires. The missionaries came and they went from one end of the spectrum right to Beauport and Valcartier. And the Anglicans did a lot of missionary work. So they would stop into someone's house and baptize the children and do whatever they have to do with their religious teachings. And they would sleep there, and then they would continue on. And they would left for 2 or 3 weeks, and then they'd go back for the Anglicans, where they'd go to Aubigny. Now, you probably have been to Aubigny in Levis, at the church, because now it's a place where they do a lot of concerts, l'Anglicane. Alors, si vous allez à l'Anglicane, vous êtes dans l'église d'Aubigny, the Church of Holy Trinity à Lévis. Il y a eu une église anglicane à Sainte-Catherine, juste à côté où se trouve le parc de chiens sur la rue Laurier. On a fait une vidéo là-dessus parce que j'étais membre du conseil de Sainte-Catherine à ce moment-là, puis on a fait des vidéos. Alors, si vous allez sur le site de Sainte-Catherine, vous allez voir la vidéo de ça. Alors, en 24, on forme la paroisse Sainte-Catherine d'Alexandrie. Et puis, Father Paisley was the first one there. He was a Scotsman, Protestant, converted to Catholicism, and he took care of the whole parish. He was the one that decided we have to get a church because the Irish are not going to church. We have to have a church close. It's too far. We have to have a church to stop people from partying and drinking too much. You know, and that is not a joke. Father Cosgrain did a document on that, and he said, you know, when the Irish were drinking in their houses, and they had these little illegal pubs, and they were doing this, and they were doing that, and stills and everything else. So Father Paisley decided, well, we have to do something. So he went to see the Seigneur,
And he said, "What could we do?" And il dit, on va faire ce qu'on va faire, on va prendre un bâtiment sur la seigneurie, on va, je pense que c'est 30 par 30, et puis on va faire une petite église temporaire. Alors, ils ont coupé un trou dans le plafond, et les hommes montaient à l'échelle, s'assoyaient en haut pour écouter la messe, et les femmes s'assoyaient en bas, et les autres écoutaient par les fenêtres. Ça va bien l'été, mais l'hiver, c'est moins drôle un petit peu. Fait qu'on décide qu'on va faire une église. Alors, on forme la paroisse, et puis le registre en 32. Avant 1832, tout le monde était enregistré à Saint-Augustin. Alors, si vous cherchez votre ancêtre, où est-ce qu'il est enterré? Il est enterré à Saint-Augustin parce qu'il n'y avait pas de cimetière et il n'y avait pas d'église. Ensuite, en 1855, on a décidé we decided that the provincial government, we're going to have municipalities. So it's no longer just a parish, it's a municipality. So Sainte Catherine became Sainte Catherine. Saint Raymond became Saint Raymond. And that's why in Quebec, everywhere you go, it's a Saint Marie, Saint Raymond, Saint Basile, all the saints, because they used to be parishes. And not to confuse people, they just kept the same names, and that's the way it is. OK. Monseigneur Signé, it's in French, je vais vous le lire. Il a appris avec grande douleur les scènes scandaleuses qui ont lieu dans leur paroisse, provoquées par l'abus des liqueurs enivrantes. Si les désordres continuent, il est bien décidé de leur enlever leur curé. Et puis Hugh Paisley, qu'ils ont le bonheur d'avoir au milieu d'eux depuis quelques années, et de le placer dans un endroit où il trouvera des ouailles, flocs, plus dociles, more docile. So that's what was happening back then. So the church was very, very important. Okay. This is the first real church in Sainte Catherine. C'est la première église de Sainte-Catherine. C'était au premier étage. Au deuxième étage, c'était le curé demeurait là. Et il y avait les bureaux aussi pour les registres paroissiaux et tout ça. C'était en haut. Ça a brûlé. Pardon? En bois. Le bas est en pierre et le reste en bois. Et d'ailleurs, cette église-là a fait l'objet d'une saisie parce que les contracteurs n'étaient pas payés. Et les Irlandais ont dit, on ne paye pas pour nous autres. We're not paying for this. We're not paying for this church. So the contractor said, well, we're going to take you to court, and then we're going to take that church away from you. So it's one of the first times in Canadian history, legal history, that a church was in that position. It was finally resolved. The first church wardens were Irish, because everybody was Irish in St. Catherine's. So those were the names of the people that were the church wardens. Second church. Now, the first one burnt. We're going to go to the second one. What happens to the second church? It's also burnt. So you see what's left of the church. They created a little campanile there, and they had the bell. They recovered the bell, and they put the bell in there. That was the rest. That was all that was left of the second church. This is the actual church. If you look over here, there's a door. That's the door to the crypt where they used to put the bodies in the wintertime so they can bury them in the springtime because the earth was frozen. Alors c'était la crypte où les gens étaient placés pour, en attendant que le printemps nous donne l'opportunité de creuser des fosses et puis d'enterrer les morts. Alors, il y a eu des cimetières. Le premier cimetière, un des premiers cimetières, c'est celui anglican, qui était sur le chemin Laurier, qui était juste à côté de l'église. L'église, ils ont voulu la tasser, mais elle s'est écroulée. Ça a été la fin de l'église. Le cimetière, bien là, il faudra bien récupérer les morts qui sont là. Alors, M. Henchy, c'est son Henchy, parce que là, j'ai beaucoup de noms dans la tête. M. Henderson a fait exhumer les corps et ils ont été enterrés à Valcartier, sur l'église anglicane. Et c'était la fin de l'endroit. D'ailleurs, où était l'église, c'était un buton qui a été utilisé pour remplir le chemin, pour faire le chemin actuel.
Le premier cimetière était à côté de l'église, à Sainte-Catherine, sur le bord de la rivière. Inondation, les cercueils, les cadavres s'en allaient. Alors, ils ont dit, oh, il faut se dépêcher, on sort les cercueils, les cadavres de là, puis on va les enterrer ailleurs. Alors, c'est ce qui est arrivé. Alors, ça, c'est le cimetière qui est en face de l'église actuelle. Dans ce cimetière-là, vous avez beaucoup, beaucoup d'Irlandais. Et vous avez aussi une fosse commune, au bout complètement, il y a une fosse commune. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'autour de l'église, un petit peu, le stationnement et tout, il y a plein de monde enterré là. On estime qu'il y a au moins 1000 personnes enterrées autour de l'église. Alors, quand vous placez votre auto, vous avez des gens en dessous là, qui possiblement qui sont là. Monsieur, le Seigneur est enterré en dessous des marches, probablement, de l'église. Alors, la Jacques-Cartier, on n'en parlera pas beaucoup. We won't talk too much about the Jacques-Cartier River. Everybody even knows about it. But did you know there was a lot of salmon and sturgeon in that river back in those days? People could go fishing and have a good catch. There was birch and maple. The trees were really big back in the 1800s. There's a poem written by a chap that says that I miss the old 500-year-old pine. 500-year-old pine. We're talking huge pines. There still are big pines around. There are very few of them. There's one in Valcartier in the cemetery, and there's in Sainte Catherine, Mrs. Boucher has one on our land is about 300 years old. The salmon population was depleted because of all the lumber that was sent down the river. Alors, la drave, à cause de la drave, le saumon a péri. Ensuite, ils ont fait le barrage à Donnacona. Fait que là, ça a été la fin, avant qu'ils construisent une passe. Le scow, le bac. There was no bridge, il n'y avait pas de pont. Alors, comment les gens faisaient pour se rendre à l'église, ceux qui vivaient de l'autre côté de la rivière, au nord de la rivière? Alors, c'était un bac, et puis on pouvait embarquer un cheval, une voiture. Et la maison du passeur existe encore. Si vous traversez le pont actuel à Sainte-Catherine, juste à côté, il y a une petite maison blanche, et c'est la maison de Mme Pélisson, et cette maison-là était la maison du passeur. J'ai eu l'occasion de visiter cette maison-là. Alors, si vous alliez sur le bac, vous aviez l'opportunité, you could take the ferry, the scow, and you didn't have to pay if you're going to a funeral, but you have to come back the same day. You can go drinking, you know. So this is a photo of the scow and the church, the second church. That's a long time ago. And if you look over here, there's a canoe. If you showed up at the ferryman's house and you're by yourself, he's not going to move the big scow. He's going to paddle you across in his canoe. That's the way it worked. These are the mayors of St. Catherine, the Irish mayors of St. Catherine. The first one is not Irish, but he was the seigneur, so he had to be the first mayor, right? Couldn't do anything else. Il ne pouvait pas faire d'autre chose, c'est le premier maire de la paroisse. Alors, on regarde les noms, et puis le dernier, qui est devenu le premier maire de Shannon. Ça, c'est la liste des conseillers de Sainte-Catherine, des Irlandais. So these are all Irish names, and these people were councillors in St. Catherine's. As you can see, the councils were all Irish for a long period of time, until the Irish left and the French Canadians came in and took over the land that they abandoned because they weren't able to live off the land. And a lot of them went to the States. Beaucoup sont allés aux États-Unis pour travailler dans les moulins, à Lowell, au Vermont, à Massachusetts. Monsieur Gosford. Hey, vous connaissez ça, la rue Gosford, ici? Hein? C'est lui. He's the Earl Gosford. Archibald Aitchison Gosford, born in Ireland, in Tipperary, and he worked for the government. He was a politician, c'était un politicien. Et il voulait modérer les tempéraments entre les Canadiens français et les Britanniques. Il faisait toujours l'intermédiaire. C'était pas un mauvais gars. Il voulait donner plus de pouvoir aux francophones, aux Canadiens français. Et puis, évidemment, là, M. Papineau a décidé de faire ce qu'on appelle la révolte des patriotes.
Et puis, lui, il a considéré que dans sa tête, qu'il avait failli à garder la paix et à essayer d'améliorer le sort de tout le monde. Alors, il est retourné en Irlande. Mais son nom nous sert pour le chemin Gosford, il nous sert aussi pour le chemin de fer Gosford, et il nous sert aussi pour le comté de Gosford, le canton de Gosford. Le canton de Gosford, c'est en haut, à Mille-Îles, dans ce coin-là. C'est en haut de Saint-Raymond, and it's above Saint Raymond, and the Gosford County, Gosford Railroad, and the Gosford Road are named after him. Gosford Railway, I won't speak too much about that, but a little bit. Wooden railway. There was a wooden railway on Levis, from Levis to Kennebec, and there was wooden railways in the States, and we're talking wooden rails, des rails en bois, avec des locomotives en fer sur des rails en bois. On a construit un pont ici, McCallum, et puis on passait ici, traversait la rivière, tournait ici jusqu'à la patinoire. Il y avait un way station, une station là. Et ensuite, on continuait, Gosford, en haut, le chemin qui passe sur la base, jusqu'au bout, au 10e rang, tournait à gauche, à Lac-à-Lille, et on avait terminus Lac-à-Lille. Il y avait un moulin à Lac-à-Lille, and there was a mill on Pine River. Et puis, le chemin de fer a duré 3 ans. Ça n'a pas duré longtemps parce que les rails en bois, c'est pas terrible, là. Et puis, mais ils ont transporté beaucoup de monde, many passengers, a lot of freight, a lot of wood. The reason for the railway was to carry wood to Quebec for firewood, so to supply the whole city. Excuse me. So that worked for a couple of years, and that was the end of that. This is the only known photo of the wooden Gosford Railway. And as you can see, you're going, it turns. At the end, there's a bridge, a wooden bridge, and after that, you've got the community center, where we are right now. Okay, this is a map. Probably this one would be better. This is the line coming through. This is the first station. Then we got the bridge here. Then we've got the way station, and we got Gosford Road going right up to Lac-à-Lille. So we're coming in from Quebec, Marie l'Incarnation, Henri IV, and right up here. And over here is the first train station. First train station in Shannon was at the corner of Gosford and Jacques-Cartier. There's a little building there for Bell Canada, right across the gas station, right on the corner. That's where the Jacques-Cartier station was. So the train came up on the wooden rails and stopped here at Jacques-Cartier. This would be Jacques-Cartier. You see Jacques-Cartier Boulevard is right there. This is the road. This is the 4th range. So this is the station right here. You're going across. You cross the river, Jacques-Cartier River. And then you go to the way station here, and you keep going to Rouchebuck and Clear and Lac-à-Lille and those places. Transporter du bois en premier, le bois. Puis après ça, des passagers. C'était épeurant de traverser le pont pour des gens, là, parce que c'était à ciel ouvert. On voit ici. Ça ici, ça se trouve à être où la patinoire, juste la patinoire ici, là. Alors là, c'est à la station Saint-Gabriel, Saint Gabriel Station. Why is it called Saint Gabriel? Because it's close to Saint Gabriel. We're on the limit of Saint Gabriel, Valcartier. The station was run by Mr. O'Donnell, Parkin O'Donnell, and the station was run for a while. However, it was run when the rails were changed from wood to steel, and until there was a trestle bit later on. We'll see that. So we're still here at the way station, and right next to the community center, would be right there. The Gosford Railway became the Quebec Lake St. John Railway. The railway my grandfather worked on as an engineer. So he used to pass here with a train, steam engines, in 1925, and he went all the way up to Lac Saint Jean and back. And he knew this area very well. He was born here. So that's why I know a lot about railways, because my father was an engineer, my grandfather was an engineer, my uncle was an engineer, and I even worked on a railway. So that's when the bridge came into effect, the new bridge, the steel bridge. They took down the old wooden bridge, and they built the bridge that's there today, which is very special. The Pratt-type bridge, steel bridge, one of the oldest in North America, if not the only one.
So the stations in Valcartier and St. Gabriel were operational. Valcartier is the one that at the end of Station Road, the one that burnt, I think, or was demolished. And St. Gabriel was the one here that burnt also. But what happens is there was no need for that. Once they built the other trestle at the other end, trains didn't have to come here anymore. So there was no more, the station was no longer necessary. So that's an old photo of the Shannon Bridge. It's quite different than it is today. There's 2 bridges now, but in those days there was only one. There's people there, and that's another photo. Now we've got the hydro production units with over here. So things have changed, but the Sullivan Falls are there, and the land over here and the land on this side was the Sullivans. There was the father owned one side, and the son owned the other, John Sullivan. They were both surveyors, and by pure chance, the railway passed on their land. So this is the Valcartier station during the First World War. This is the Duchesne station, Lake Saint Joseph, the bridge at the Rinzi River, and that's around 1900. Where no more wooden rails, all steel rails. Expropriation. A bad thing happened in 1914. People were expropriated from their land in Valcartier and in Shannon, in St. Catharines at that time, to build a military base, Valcartier Military Base. These are the names. The bottom ones are the St. Catharines one. The other ones are Valcartier, but there was a lot in Valcartier. I didn't put them all up because it would have taken many pages. But most of them were in Valcartier, but some of them were in St. Catherine, and these people were expropriated, and the amount of money they got is right there. They got that for a farm, a whole farm. So there wasn't much money there. So this is a map of the expropriation. We got Gosford Road. We've got the old track here that used to go up to Gosford, but right here, and then that was removed, and then the tracks went right through up. That was the bicycle path, cycle path. La piste cyclable est ici. Elle est là. Elle va jusqu'à Saint-Raymond. Ça, c'est l'ancienne voie ferrée. L'ancienne gare était ici, la gare Saint-Gabriel, qui a brûlé, qui n'était plus nécessaire. Pinckney's Mountain. Alors, on a la montagne Pinckney's, Montriquet. Et puis, il y avait 30 000 militaires à la base. Mais la base n'était pas grande, là. On ne parle pas de la base actuelle, on parle d'une petite base militaire. Et les canons tiraient dans le mont Triquet, sur le flanc du mont Triquet. Bon, en 1947, les gens sont tannés. Sainte-Catherine, c'est beaucoup trop grand. Sainte-Catherine's way too big. We're not getting the services we need. We're having trouble. Decide, okay, we've had enough. Tommy Guilfoyle decided that he was going to separate from St. Catherine's. So they decided that, okay, enough is enough. They went through the motions and with the government, and they decided that we're going to do this ourselves. We have our own municipality. So the municipality of Shannon in 47 was all this, plus the 7th, the 8th, the 9th, the 10th range. That was Shannon was big. There's Mr. Guilfoyle at the Stewart House, actually. So the first mayor of Shannon, this is the first place that the first council meeting took place. This is my godfather's house, John Donaldson. So, first chapel, first real chapel. There used to be a stable back there, and my mom told me that she came out for Christmas at the Stewart House, and Paul Kelly had the sleigh, and they parked the sleigh behind the chapel, and they went for the Christmas Mass. Okay, before the advent of Facebook,
people used to write things in newspapers, news. So we've got Emma McCarthy entertained a number of friends Sunday evening. Vocal and instrumental music. Ah, sounds familiar. Was enjoyed together with a variety of games. Afterward, the guests adjourned to the dining room where delicious refreshments were served by the hostess. Those present were Miss Katie Lewin, Margaret Lewin, Mary Marr, Doris Conway, Mary Thompson, Eileen McCarthy, James Thompson, Joseph Griffin, David Woodlock, Willie Lewin, Albert Thompson, etc., Joseph Lewin. So people would put these things in newspapers. Now, I wonder how they got to get the news to the Chronicle Telegraph. I assume they just put it in an envelope, the mailman picked it up, brought it to the post office, and off it went to the Chronicle Telegraph, and the following week, all the news would show up in a newspaper. Okay, second, expropriation. So the government says, we need a bigger base. What are we going to do? We're going to expropriate the people in Shannon. So this is what they do. They grab all this, all this, all this, all this, all this, all this. 10th, this is even the 11th range, but that was all forest. There wasn't anybody up there. I think there was just a forest ranger up there. But still, it was part of Shannon. All that was taken to create the military base. Those are the names of the people that lost their land on a secondary expropriation. So we've got the Campbells, the Paquettes, the Bowles, McGrory, McLennan, Bowles, Neville. The Franciscan brothers lost their land. Campbell, Bowles, McEwen, McConway, McLaughlin. We've got the Murdoch Lumber Company, Conway again, McLaughlin, Bastien. These people all lost that land. And they were compensated for it, but not that much. Same problem they had for the first expropriation. Not very generous. Okay, Lake Saint Joseph. Basically, they decided to do the same thing. So in 36, they splintered from St. Catherine, and Thomas Marr, who was a man from Quebec City, no relation to the Marrs here that I know of, so decided to buy the land around the lake and sell it in lots to build cottages. Also in Lake Saint Joseph, they produced a lot of charcoal. If you go to the big map over there, the second one, you will see all the places where they had charcoal ovens, where they made charcoal. And they did a lot of it. They did 2,600 tons of it. Yes, well, for the war effort, yeah, for the steam engines and all kinds of stuff, I guess. The foundries, and well, for homes too. Okay, this is Lake Saint Joseph, and this is an old document that I found. It says that there were 30 families in Lake Saint Joseph, and the only way you could get there is through a trail at that time. So it's pretty basic, and you had to go through Valcartier. You had to go to Valcartier, cross the bridge, and come over. There was no way. That was before the ferry, so there weren't many people up there. Lake Saint Joseph, we've got people living. We've got a lot of lots, but there's no one living there. Most of them belong to Sewell, the guy who has the mill, and le moulin Sewell. Des gens ici, il y en a très peu qui vivent autour, très peu, au lac Saint-Joseph, très peu. Le moulin Sewell, au lac Saint-Joseph. Alors, le bois arrivait de Rivière-au-Pin et allait au moulin. Pine River wood floated down to the Sewell Mill at Lake Saint Joseph. We're getting to the end, it won't be long. Beer and water. Mr. Boswell, an Irishman in Quebec, had a brewery downtown, Saint-Vallier and Côte-du-Palais. But he had a summer residence. Il avait une résidence d'été, M. Boswell, et puis au lac Saint-Joseph. Et puis beaucoup de gens de Shannon travaillaient là l'été pour faire le ménage, faire le jardinier, ou whatever. Alors, les gens allaient travailler là, ça faisait un revenu d'été parce que l'hiver était long. Et puis, l'Auberge des Pins, M. Eugène Boilard avait acheté la maison Boswell.
Et il a fait un hôtel avec cet édifice-là. Et puis, ça a fonctionné longtemps et ça a brûlé. Ma mère et mon père ont eu leur réception à l'Auberge des Pins. Ça, c'est l'Auberge des Pins qui a passé au feu, détruite. Ça, c'est l'hôtel Lac-Saint-Joseph. En 1910, il y avait un bel hôtel. Il y avait l'hôtel White, il y avait l'hôtel Lac-Saint-Joseph. Et puis ça, c'était l'hôtel des gens très à l'aise. Le train se rendait directement à l'hôtel. Il y avait un bateau à vapeur sur le lac pour faire des promenades. On faisait des régates, on jouait au golf, on faisait toutes sortes de choses. On allait à la pêche. Et c'était des gens à l'aise qui étaient là. Puis il y avait une grande salle à dîner. C'était très confortable, très, très bien. C'était un hôtel qui avait été construit par le chemin de fer pour attirer les gens, pour amener les gens là, pour ensuite les amener au lac Saint-Jean, puis etc. Fossambault-sur-le-Lac. Devenu une municipalité en 1949, 1949, became a municipality. Vacationing spot, Thomas Marr again, the businessman, because Lake Saint Joseph, Fossambault are sort of very related. And there was a vacation spot. This is the chapel in Fossambault, well, which is Lake Saint Joseph, 1902. And this is the guy speaking to you. So I'd like to thank you. Je voudrais vous remercier pour votre patience et votre écoute. Thank you for listening to me. It's a lot to get, to undertake, but it's difficult to shorten the history of an area in so many minutes when there's so much to say. I could speak to different things for days. I could have presentations ad nauseum if you want. So that's the way it is. And as we get along, these are the references. You'll see those, the photo credits, and also the references. And I was speaking about the books here, Sainte Catherine, grandfather's book, Fossambault, and everything. Tous les liens pour les sociétés historiques qui sont intéressantes au point de vue irlandais. Vous pouvez faire des recherches là aussi. So you can do research on these societies also. They have information. So all these slides will be available on the QAHN site, right? So you'll be able to access them and see that. Of course, I could have, like I said, I could have gone on forever. And I thank you for your attention, and it's been a pleasure meeting you. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous voir. Merci. Wow! Un gros merci, hein? C'était très complet, comme j'ai mentionné. C'était un bon travail. So thank you very much, Danny. We really appreciate it. Yes, thank you so much. Est-ce qu'il y a des questions? On a un expert à côté de nous. Est-ce qu'il y a des questions? Do you have questions? Or the expert is right beside us. It's time for any questions. Yes, Mr. Jacobs. The Gaelics came in 1820. So people online can understand. So the question is language. Alors, quelle langue était parlée au début de Shannon? At council, what language was it used? So Danny, I'll let you. Okay, well, the first in 1820 when they came, and the church was built, and Father Paisley was there. The mass was in Latin and in Gaelic. And then it became Latin and English, and then it became French and English. And then it became French. So that's the way it progressed. The councils, the Irish did everything in English. The council meetings were all in English, and in Shannon, I'm assuming the first years were all in English too, because the people who were there were all farmers or residents in Shannon. So everything was done in English. It's only later on people got involved in being a francophone and having more francophone participation. But in the early days, Gaelic was spoken. And I think the switch from English to French in Shannon, Mrs. Feeney, it would be 1978? Around 81. So 1981, that's from Shannon's records moved on from being written in English to French. Alors, c'est en 1981 qu'à Shannon, que les procès-verbaux, les documents qui étaient tenus en anglais, ont switché
à la langue française. Yep. Et était bilingue, OK. C'était bilingue plusieurs années. OK. Ensuite, dernièrement, on peut seulement en français. Oui. Oui. Non. So, where does the name Shannon come from? Alors, les origines du nom Shannon. L'Irlande, Shannon en Irlande, ça vient de là. Ouais. C'est comme on a donné ce nom-là à la municipalité parce que c'était très Il y a irlandais. une grande rivière qui traverse Oui. Shannon, Irlande, similaire un peu à la Jacques-Cartier, qui twist, là. Yes. Yeah. Yes. The question Oui. was, the shanty in the earth, being low in the ground with the earth floor, was it because the people were poor? So the answer, Absolutely. Dirt poor, yeah. dirt. Oh, I floor. forgot to mention something. The people that came from Ireland were not just came from Ireland, they came from the United States. The Loyalists, they fled the American Revolution, and they were called hillbillies. And if you want to know why they were called hillbillies, well, because William of Orange, when he took over, the people that were supporting him were called Billy supporters, and then they hid in the hills and they became hillbillies, and then they wore a red scarf, so they became rednecks. So if you're looking for the origin of hillbilly and rednecks, today we think of those people as, you know, different, but in those days it was a very political thing. It was a very political thing. They were supporters. Any other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? No questions? Yes? C'est pas prouvé, ça. All right, so No, the question is, just give me a okay. second. The question is about the train station. Danny was talking later on that the train station was at the corner of Gosford and Jacques-Cartier Boulevard, and that train station was right at the corner where the Bell building is right now. And the mayor here, Shannon, is asking, but I've heard that the building going down towards Station Road at the corner was part of the original station. OK, the first station, la première station, Jacques-Cartier est au coin de Gosford et Jacques-Cartier. Ensuite, quand le chemin de fer en bois a été terminé, on a créé la gare de Valcartier, celle qui était au coin. Au fond de la station, je pense que c'est des Mélèzes ou qui est là. Bon, ben, il y avait une station, là. La station Valcartier était là. La station Jacques-Cartier, elle n'existait plus. C'était la station Valcartier. Alors, celle qui était au coin n'a pas duré longtemps. Ça a duré du chemin de fer, 3-4 ans. Et après ça, ben, ça a été la station Valcartier qui a servi durant la guerre. Et ensuite, je pense qu'ils en ont construit une deuxième. Il y a eu un feu ou une démolition. Il faudrait que je vérifie, là. Mais je sais qu'elle a été, je pense qu'elle a été démolie, ou vandalisée, je ne suis pas sûr. Là. Celle qui était au coin de Mélèze, à la piste cyclable. Là. Ben moi, ce que j'ai découvert, Mais j'ai un petit peu d'informations sur votre question. Il y a un historien ferroviaire qui s'appelait Marc Carrette qui était venu à Shannon il y a quelques années. Puis sur la maison, vous parlez au coin au fond de la rue de la station et Mélèze. Quelques bouts de bois, quand ils ont refait le revêtement de la maison, ont été reconnus sur la bâtisse, qui ont été repris. Fait qu'il y a des matériaux la première gare qui ont été pris pour bâtir cette maison-là. Là. Fait qu'il y a des pièces qui seraient sur cette maison-là, sur le coin. C'est l'information que j'ai vue. C'était la maison du superintendant. Est-ce qu'il y a d'autres questions intéressantes? Other questions? That's it. If there are no other questions, Right. I want to thank a few people that made this evening possible. So thank you to Quebec Anglophone Heritage Network, and particularly to Glenn Patterson, Mr. Simon Jacobs, who's here tonight, Heritage Canada. Thank you, Danny Stewart.
Merci Alison Kirkwood qui était fantastique aux caméras. Yes. Deux autres bénévoles importants qui nous ont aidés ce soir, Mr. Ivan Kiley et Mr. Steve McCarthy. Merci beaucoup. Tous les membres du Conseil local du patrimoine de la Société historique de Shannon, merci pour votre précieuse aide ce soir. Merci, Madame la mairesse, d'être ici avec nous parmi nous. J'aimerais vous rappeler le prochain événement de la Société historique et du Conseil local du patrimoine. Ça aurait lieu le 21 mai. Vous pouvez le mettre à vos agendas. Alors, le 21 mai, ça va être les portes ouvertes de la chapelle et de notre école, notre vieille école qui est située dans le stationnement de la chapelle. So on the 21st of May will be the open house of our old school and of the chapel in Shannon, so you're all welcome. It'll be from 10 to 12, de 10h à midi. Alors, vous êtes toutes les bienvenus, puis comme d'habitude, il y a des petites gâteries qui vont vous attendre. Alors, au plaisir de vous voir. Thank you so much for being here. Thank you for the ones online. Alors, bonne soirée et enjoy the goodies, the ones who are here. Bye-bye. Hey, we did it. We did it.